Hello, good evening, da Tamila. Good evening, da. Good evening, da. Okay, fine. Arun Kumar, Abhishek, Abhinay Kumar, Abhinay from the Reap, Priyadarshini. Fine. Hi, Dayan Jagdish. Okay, welcome you all. Okay, fine. Hello, hello. Hi. Okay. Shall we start the session? Okay. So guys, நம்ம rotational mechanics பார்த்தோம் ரைட்டா rotational mechanics நம்ம finish பண்ணியாச்சு and then combination of translation plus rotation that is called rolling. Warm evening, very super evening. Yes, superb evening. ஆகாஷ் நிறைய நேம் புதுசாக தெரியுதேடா. ஆகாஷ்லாம் புதுசாக இருக்குது. ஸ்ரீனிவாஸ் எனக்கு தெரியும். ஹாய் ஹலோ தம்பி. Harini, okay, fine. Haridas, new student, I think so. Okay, fine. Okay, listen guys. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருந்த விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா, அதாவது ரொட்டேஷனல் டைனமிக்ஸில் ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம லாஸ் ஆஃப் மோஷன் பேஸ் பண்ணது ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் ப்ளஸ் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்துருந்த ரிஜிட் பாடி டைனமிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே ரொட்டேஷன் மோஷன். கரெக்டாக இல்லையாடா? ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம். ரெண்டுக்குள்ள கம்பேரிசன் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் தான், சரியா? ஸோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷனில் ஃபோர்ஸ்னா, ரொட்டேஷன் மோஷனில் டார்க். அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ஒரு அனலக்கஸ் கம்பேரிசன் வச்சு நம்ம ஈஸியாக தான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும், ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to discussing rolling motion. Okay, fine. Before that, I need to clarify some of the doubts that has been asked from the students, ஓகேவா? ஸோ listen, என்னென்ன டவுட்ஸ் அப்படின்னா, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியால நிறைய டவுட் இருக்குது, சரியா? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியால நிறைய டவுட் இருக்குது. லிசன் கைஸ், லிசன் கவனி. பர்டிகுலராக எந்த போர்ஷனில் எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, த திங் இஸ் ஆக்சிஸில் தான் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது, சரியா? நிறைய பேருக்கு டவுட்டு ஆக்சிஸ்லேருந்து எப்படி சார், எந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து தான் சார் கேட்குறாங்க அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது, ஓகேவா? லிசன் கைஸ், லிசன். This is a square, okay? This is a square element, okay? This is a square element. Hello, good evening to all guys. Good evening to all. This is a square element in a rectangle மாதிரி போட்டிருக்கேன். This is a square element. This side be A, this side be A. இப்போ கவனிங்கடா, கவனி. I am placing a mass M at the corners of a square, okay? I placing a mass M. எல்லாத்தோட மாஸ் M தான். இதோட மாஸ் M தான். இதோட மாஸ் M தான், ஓகேவா? Now I am asking, find the moment of inertia about the center, சரியா? About the center of the square, ஓகேவா? Which is perpendicular to the plane. Question என்னன்னு புரியுதா? ஸோ இப்படியும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். அதாவது உன்னோட ஆக்சிஸ் will be in this direction. நான் பேனா வச்சிருக்கேன் இல்லைடா, இந்த டைரெக்ஷனில் உன்னோட ஆக்சிஸ் இருக்குடா. நான் பேனா வச்சிருக்கேன் இல்லையா, இந்த டைரெக்ஷனில் உன்னோட ஆக்சிஸ் இருக்குது, ஓகே? அந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து யூ நீட் டு ஃபைண்ட் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, ரைட்டா இல்லையாடா? இல்லை அப்படின்னா யூ நீட் டு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் திஸ், ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஆக்சிஸ் பாசிங் த்ரூ சென்டர் O perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane. Okay. Second question is find the moment of inertia about this axis, xx axis. Find the moment of inertia about this axis. There is a y axis. So in the questions la axis பொறுத்து moment of inertia will vary, okay? On the axis பொறுத்து moment of inertia get varies, okay வா? ஸோ கவனி, ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த எக்ஸ்எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வச்சு சொல்லித்தரேன். நல்ல கவனிடா. திஸ் இஸ் எக்ஸ்எக்ஸ் ஆக்சிஸ், கரெக்டாக? இந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் மாசஸ். இது எல்லாமே பார்ட்டிகல் மாசஸ் தான், எல்லாமே பார்ட்டிகல் மாஸ். இப்போ இந்த ஆக்சிஸ்லேயே இந்த பார்ட்டிகல் மாஸ் பி ஹியர், திஸ் மாஸ் பி எம். இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? A/2. இந்த மாஸ் ஓகேவா? just now I'm starting the session, don't worry, follow the session, okay? So next mass also be in the distance of A/2. Next is I am placing a mass B here. It is also distance of A/2, and this is one of the mass distance by A/2. That's all, ra.
That's all. இதுக்கப்புறம் moment of inertia calculate பண்றது very simple, right? Right, this is x axis பொறுத்து மாஸஸோட பொசிஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கவனிங்களா, நெக்ஸ்ட் y axis ஐ எம் பிளேசிங் இந்த டயக்ராமில் y axis கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? ஸோ y axis பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is two masses passes along the axis, right? There is one mass lies on the axis and there is one mass which is also lies on the axis. If the moment of inertia is lie on the axis, its moment of inertia will be equal to 0. Moment of inertia about an axis where the masses is lies on the axis and the moment of inertia will be 0. Okay va? So அப்ப இதுல இருந்து இங்க உள்ள mass is distance ba. So one more mass, this distance ba. Totally two masses. அப்ப இதோட moment of inertia 2ma square னு வரும். சரியா? So இதோட moment of inertia பார்த்தீங்கன்னா வரும் 4 times of m a square by 4 னு வரும். So its answer will be m a square. This is the moment of inertia I which is equal to ma square. It's I which is equal to 2ma square. 2ma square. Clear guys. Okay, next this is the point masses. I am discussing only about point masses. Now coming to picture of the plane sectors, plane element, right? Whatever the session, okay, this is a rectangular plate. Okay, this is a rectangular plate. This is a rectangular plate. This is a square plate. This is a hexagon, bro. This is a hexagon, right? Hexagon. This is a hexagon. Okay va? So கவனிங்க. ஸோ இப்போ ஹெக்ஸகன் கொஸ்டின் எப்படா கேட்டிருக்காங்க, அலாங் தி அந்த ஹெக்ஸகனோட கார்னர்ஸில் மாஸ் இருக்கிறதா கொஸ்டினா இல்லை என்டையராக கொஸ்டினே ஹெக்ஸகன் தானா? ஹெக்ஸகன் பிளேட்டோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணுமா? சொல்லுங்கண்ணா, ஹெக்ஸகனோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணுமாடா? ஓகே ஃபைன். ஹெக்ஸகன் கண்டுபிடிக்கிறது நிறைய வேஸ் பண்ணலாம். லிசன் yes, hexagon is a plate, right? Hexagon ku moment of inertia above the center which is perpendicular to the axis. Edha find out pannu, correct ah? Axis perpendicular to moment axis. Okay fine, listen. So ipo hexagon ku the side length br, idu vandu இந்த side length br nu illa இந்த perpendicular distance எடுத்துறா. சரி, wait a minute. Okay, listen guys. Okay fine, listen. So hexagon ஒரு plate அப்ப இது என்ன ஒரு rectangular lamina, correct இல்லையா? ஒரு rectangular lamina, sorry, triangular lamina. This is also one of the triangular lamina. அப்ப எத்தனை triangular lamina இருக்குண்டா? How many triangular lamina? Or WhatsApp group la hexagon base பண்ண ஒரு question send பண்ணுங்க. அந்த செக் பண்றேன், வெயிட் பண்றேன். எங்கடா சென்ட் பண்ணிருக்க தம்பி? அந்த question send பண்ணுடா. யாரா question தயவு செஞ்சு சென்ட் பண்ணு. அது question தெரியல எனக்கு, என்ன question தெரியல. ஆனா hexagon question அப்படினு நிறைய பேர் குரூப்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, அவ்வளவுதான் பார்த்தேன். So what is the question? Can you send me the question? Can you please send me the question? Can you please send me the question? தமிழ்ல என்ன question வரலடா. Wait, okay fine. So listen. So இத நான் சால்வ் பண்றது எப்படி சொல்றேன். ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, ஒரு ட்ரையாங்குலர் எலிமெண்ட், ஓகே, ஒரு ட்ரையாங்குலர் எலிமெண்ட், its height be h. Okay, its height be h about its base. Wait anna எனக்கு क्वेश्चन சென்ட் பண்ணாண்டா. இது எப்படி क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும். தயவு செஞ்சு ஒரு क्वेश्चन சென்ட் பண்ணுங்க. ஃபார் ஹெக்ஸாகன் எலிமெண்ட் இது ஒரு சும்மா ரிங் மாதிரியா இல்ல ஃபுல் பிளேனா?
ஓகே ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸிங் ட்ரையாங்குலர் லாமினா தான் எடுத்துக்க முடியும். மற்றபடி எக்ஸகனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரையாங்குலர் லாமினா. அபவுட் இட்ஸ் பேஸ் இஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா பி எவ்வளோடா 1/m(h²/6). ஞாபகம் இருக்கா? சொன்ன ஞாபகம் இருக்காடா? ஞாபகம் இருக்கா இல்லையாடா? ஓகே. ஓகே ஃபைன். Send me the question. சரியா? ஸோ அந்த கொஸ்டின் வர வரைக்கும் நான் இந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். இந்த கொஸ்டின் நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தீங்கடா. இந்த கொஸ்டின் சரியா? திஸ் கொஸ்டின் நிறைய பேர் டவுட்டு கேட்டிருந்தீங்க. யாராவது இந்த கொஸ்டின் சென்ட் பண்ணுங்கடா. கொஸ்டினை மட்டும் சென்ட் பண்ணு, ஏன்னா ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். சரியா? ஸோ லிசன், திஸ் இஸ் அ சென்டர். இதோட ரேடியஸ் பி, இதோட ரேடியஸ் பி r/3 ஸோ இதோட ரேடியஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா r/3. இதோட ரேடியஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா எவ்வளோடா? இதோட ரேடியஸ் பி ஆர். இதோட ரேடியஸ் பி r/3. அந்த டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த circular disk be m. Total mass of the circular disk be m. Listen guys, listen, very important question, very super question. Right, my question is, find the moment of inertia. Find the moment of inertia. Yes, okay fine. Listen, find the moment of inertia about the center which is perpendicular to the plane, perpendicular to the plane of paper. Okay, or plane of paper. This is a question. நிறைய பேருக்கு இந்த question doubt. சரி, in this portion is cut out, removed. சரி, இந்த r/3ங்கிற போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. now find the moment of inertia about its center அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். லிசன், ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான், கவனி. this is a center, right? This is a center. இப்போ I need to find the moment of inertia for the removed part. I need to find moment of inertia for the removed part. கண்டுபிடிக்கலாம் மேடம்? ரெடியா? ஸோ ஒரு ஹோல் டிஸ்க்கு, சரி, ஒரு ஹோல் டிஸ்காக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபார் த ஹோல் டிஸ்க் எவ்வளோடா? ஒரு டிஸ்க், சரியா, தட் இஸ் mr²/2. சரியா? m அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த டிஸ்க், rன்ற ரேடியஸ் ஆஃப் த டிஸ்க் by 2. திஸ் இஸ் அ ஃபார்முலா வி ஹாவ் ஸ்டடிட் ஃபார் அ டிஸ்க் ஆஃப் ரேடியஸ் r மாஸ் m. சரியா? ஃபார் அ டிஸ்க் ஆஃப் ரேடியஸ் r மாஸ் m வி ஹாவ் ஸ்டடிட் I which is equal to mr²/2 above the center axis. ரைட், இது நம்ம படிச்சது. இப்போ consider this object, consider this disk. What about the moment of inertia I which is equal to, what is the mass? Mass is 9m. So the mass எவ்வளோ? 9m into, what about its radius? Radius be r, radius be r²/2. This is the moment of inertia of the whole disk. This is the moment of inertia of the whole disk. Okay, now consider the small part, consider the removed part. Consider the removed part, that is the moment of inertia be I dash. I am taking the moment of inertia be I dash which is equal to m dash r dash the whole square upon 2. M dash is the mass of the cutout element, r dash is the radius of the cutout element, right? So we need to find m dash. How did we find it? How will we find it? The way is, in this plate, this is a 2D lamina, therefore its surface density will be constant. Surface mass density remain constant. We know that. Okay, we know that surface mass density remain constant. Upper sigma which is equal to என்ன formula? Mass per unit area. Sigma which is equal to mass per unit area. அப்ப total disk ஓட mass எவ்வளோடா? That is a 9m whole divided by total area of the disk எவ்வளோடா? That is a pi r square. Okay, இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். சரியா? இப்போ now consider the small element. Okay, the surface charge density for a small element will be m dash upon a dash. சரியா? I don't know m dash. I don't know what is the mass of this cutout element. எனக்கு தெரியாது. m dash whole divided by a dash அப்படின்ற என்னடா? Area of the cutout element. Okay, they are given the radius. r/3. They are giving the radius r/3. So pi into r/3 the whole square. This is the area.
Okay, so remember surface mass density remain constant, so we can equate these two things. We can equate these two things up 9m by pi r square, which is equal to m dash divided by pi into r square by 9 வருமா, அந்த 9 மேலே போயிடுச்சுன்னா மேலே 9m by. So pi r square cancel, 9 cancel, so m dash become m. Okay, m dash become m. Clear with this idea? So அப்போ mass of the cutout element be m, mass of the cutout element be m. Clear? So அப்போ I dash which is equal to என்னடா வரும், I dash which is equal to m dash is m, r square is r by 2, r by 2 r by 3 r by 3, r by 3 the whole square divided by 2. அப்போ which is equal to என்னடா வரும், m r square divided by 3 square 9, 9 2s are 18. Right Alia? Clear with this idea? Clear with this idea? Clear with this idea? What's topic going on? This is the moment of inertia. Some students asking this question as a doubt regularly. ஒரு ரெண்டு மூணு நாளா பார்த்தேன் குரூப்ல இந்த question பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் டவுட்ஸ் clear பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க, ரைட்? சரி கவனிடா. We are finding the moment of inertia mr square by 18 about the center of the cutout element, above the center of the cutout element, right? Right up. Right Alia? We are calculating the I about its center axis, about its center axis, about its center axis, right? Sariya Alia? So my question is find the moment of inertia about the center axis, right? Center axis பொறுத்து என்ன moment of inertia calculate பண்ணும். சரி, I need to calculate about the moment of inertia about the center axis. This moment of inertia is 9m r square by 2 for uncut whole disk. சரியா, whole disk. சரியா, அடுத்தது பார்த்தோம்னா I am finding which is at some distance. What is this distance? This distance is 2r by 3. யாருக்கு இந்த distance calculation டவுட் இருக்கா? This distance, the center axis லேருந்து இந்த கட் அவுட் பண்ணதோட சென்டர் வந்து 2r by 3. distance is 2r by 3. இதில் யாருக்கு டவுட் இருக்கா? கவனிடா, this is a center axis center O. சரியா, this is a அந்த சர்க்கிளோட சென்டர் B. சரியா, O dash வச்சுக்கோ. சரி, this will be O dash. ஓகே, சென்டர். இதுலேருந்து இது ரேடியஸ் B. சரியா, ரேடியஸ் B r by 3 அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் 2r by 3 தான்டா. 2r by 3 ஹோல் மொத்த பிளேட்டோட டிஸ்டன்ஸே 6 தான், சென்டர்லேருந்து அது 6 தான். அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து r by 3 வந்துச்சுன்னா இது 2r by 3 தான். ஓகேவா, 2r by 3. ஸோ ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் திஸ் பிளேட் அபவுட் திஸ் ஆக்சிஸ். கிளியர் ஐடியா புரியுதாடா? ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் திஸ் ஆக்சிஸ். For the cutout region, I need to find a moment of inertia about this axis. Clear? 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 So I need to discuss moment of inertia of the cutout region about the central axis, about the O. Sorry, about the O. Now I find moment of inertia of the central axis is mr square by 18. Now this axis is parallel to central axis. கரெக்டாக இந்த ஆக்சிஸும் இந்த ஆக்சிஸும் பேரலல். ஓகேவா, கவனிங்கடா, டாட் வச்சு சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா ஆக்சிஸ் வில் பி பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன். இட் வில் பி கம் அவுட். அதாவது பேனா வச்சிருக்க பொசிஷனில் ஆக்சிஸ் இருக்கும். ஓகேவா, ரெண்டு ஆக்சிஸும் பேனா வச்சிருக்க பொசிஷனில் இருக்கும்டா. அப்போ கண்டிப்பாக ரெண்டு ஆக்சிஸும் பேரலாக தான் இருக்கும். சரியா, ரெண்டு ஆக்சிஸ் வில் பி பேரலல். நவ் ஐ யூஸ் அ பேரலல் ஆக்சிஸ் தியரம். I dash which is equal to, this is about the O dash. I dash about O dash. I dash about O dash plus what is the mass of this small element? Mass of the small element எவ்வளோ? Element be m into distance be 2r by 3 the whole square. Whole square. Right? So I dash O dash எவ்வளோடா? m r square by 18 plus இங்கே என்னடா வரும்? m 4m r square divided by 9. 4m r square by 9. So I am multiplying 2 by 2 up top and bottom. So it will become mr square by 18 plus 4 2s are 8 mr square by 9 2s are 18. So then finally it will become 9 mr square by 18. Correct? 8 plus 1 9. So totally mr square by 2.
Correct இல்லையா? mr square by 2. This is a moment of inertia of the cutout disk above the central axis. 30 தூக்கியாச்சுடா. ஒரு தாட்டி சுருக்கி கவனிங்களா, ஒரு தாட்டி சுருக்கி சொல்கிறேன், வெயிட் பண்ணு சரியா. திஸ் ப்ராப்ளம் அப்ரோச்சிங் சென்ஸ் இதுதான் சரி, அப்ரோச்சிங் சென்ஸ் இதுதான், அதுக்காக ஸ்லோவாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா. நிறைய பேருக்கு இந்த கொஸ்டின் டவுட்டு ஓகே, நிறைய பேருக்கு இந்த கொஸ்டின் டவுட்டு. ஸோ லிசன் கைஸ். ஸோ திஸ் வில் பிகம் 9mr square by 2. கவனிடா, நான் ரெண்டு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். ஹோல் டிஸ்கோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா 9mr square by 2. Whole discoda moment of inertia above the center is 9mr square by 2. Moment of inertia of the cutout region above the center is mr square by 2. சரியா, moment of inertia of the cutout region about the center is mr square by 2. சரியா, now I find what is the net moment of inertia. Net moment of inertia because this moment of inertia get removed. mr square by 2 is get removed. Okay, அப்ப whole discoda moment of inertia is 9mr square by 2 9mr square by 2 minus mr square by 2 minus mr square by 2, right? So which is equal to minus base 2 the it will become 8mr square, then its answer is 4mr square. Idea is this is the moment of inertia. Then for this question its moment of inertia is 4mr square. Clear with this idea? Clear with this idea? நல்லா கவனிங்க தம்பிங்களா, நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹோல் டிஸ்கோட என்னோட கொஸ்டின் இஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவ் த சென்டர் ஆஃப் த டிஸ்க் ஆர் ரிமைனிங் போர்ஷன். ஓகே, அந்த கட் பண்ணிட்டா இந்த r/3 ரேடியஸ்க்கு இதை கட் பண்ணி வீசிட்டானுங்க. அப்போ ரிமைனிங் போர்ஷனோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன அப்படின்றதான் கொஸ்டின். ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இஸ் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இல்லையா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹோல் டிஸ்காக கன்சிடர் பண்ணேன், ஹோல் டிஸ்கோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கேல்குலேட் பண்ணேன், தட் இஸ் I which is equal to 9mr square by 2. Right. Next thing is now I am find this moment of inertia for the small disk about its central axis. இந்த cutout regionக்குள்ள central axis கண்டுபிடிச்சேன். பட் எனக்கு எதை பொறுத்து தேவை அப்படின்னா central axis பொறுத்து தேவை. So I am using parallel axis theorem. After that I am finding moment of inertia for the remaining disk. Okay, remaining the cutout கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் remaining இத்துணுண்டு இருக்குள்ளடா. ஸோ இதை ப்ராப்பராக வரைஞ்சு அப்படின்னா this will be the remaining part. Okay, so in the remaining part moment of inertia I am calculating it. Clear guys? Clear with this idea? Clear? Okay, fine. Super. Okay, so இப்போ அந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் கிளியர் ஆச்சுல, யாருக்கும் இந்த டவுட்டும் இல்லைல்ல. மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா பொறுத்தளவுக்கு ஆக்சிஸை கொஞ்சம் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணு ஓகேவா. ஆக்சிஸ் ஷுட் பி ப்ராப்பர்லி அனலைஸ்ட். ஆக்சிஸ் தப்பு பண்ணிட்டு அப்படின்னா உங்களால் சம்மை சால்வ் பண்ண முடியாது. ஆக்சிஸ் தப்பே பண்ணக்கூடாது. ஆக்சிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் தே ஆர் ஷேர் இன் த குரூப். எங்கடா இருக்கு? ஓ இது சாரி, இது எம்டிஜி கொஸ்டின் தானா? ஓகே, ஃபைன்டா. கவனி ஒரு ஹெக்ஸகன். ஓகேவா, எம்டிஜியில் இருக்காடா அது? ஃபைன். ஒரு ராடு, லிசன் ஒரு ராட்ரா. சரி, ஒரு ராடு சரியா. இப்போ இந்த ராடு இருக்குது, இதோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னா 12L. லென்த் பி 12L. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இட்ஸ் மாஸ் பி 6m. இதோட மாசு. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா விச் இஸ் பெண்ட். இந்த ராடு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெண்ட் பண்ணி ஒரு ஹெக்ஸகனாக கிரியேட் பண்ணுறாங்கடா. ஒரு ஹெக்ஸகன் இஸ் அ பாலிகன். ஓகேவா, இதுல மட்டும்தான் ராட் இருக்கும், உள்ள வந்து ஹோல் தான். So this is a hexagon. Okay, this is a hexagon. A rod is bent in the form of hexagon. Right. The moment of inertia of the axis passes through the center of mass and perpendicular to the plane of the hexagon. Center of mass இதான center of mass இருக்கும். So இந்த axis will be நான் பேனா வச்சிருக்க டைரக்ஷன்ல உங்க கொஸ்டின் கொடுத்தேன். Find the நான் பேனா வச்சிருக்க பொசிஷன் தான் axis. Moment of inertia of the பேனா வச்சிருக்க பொசிஷன். சரியா, நிறைய பேருக்கு இந்த plane perpendicular to the
perpendicular to the plane of the paper தெரிய மாட்டேங்குது. listen, நான் பேனா வச்சிருக்க position, this is a plane. ஓகேவா, நான் பேனா வச்சிருக்க position is a perpendicular axis to the plane. ஓகேவா, நான் சென்ட் பண்ண கொஸ்டின் தானா, இப்போ நானே இதை பார்க்குறேன். சரி, ஓகே ஃபைன். லிசன். ஸோ இந்த 6m mass is converted into this part. ஓகேவா இல்லையாடா? ஈக்குவல் லென்த், இந்த லென்த்தும் ஈக்குவல் தான். ஹெக்ஸகனில் ஆல் த சைட்ஸ் வில் பி ஈக்குவல். கரெக்டாக இல்லையாடா? ஆல் த சைட்ஸ் வில் பி இன் ஈக்குவல் லென்த். இதில் யாருக்கு டவுட் இருக்கா? Hexagon, the length will be equal. So 6m mass, total mass is 6. So it is divided by 6 sides. அப்போ mass of the single side எவ்வளோ? m. This side be 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 m. So mass is divided into 6 equal parts. கரெக்டா இல்லையாடா? Total mass of the rod is 6m da. It is converted into 6 side of the hexagon. Then mass will be distributed as. Okay, fine, clear with this idea. What about its length? Of the single side? Total length is 12l. Which length is divided into 6 segment? It will become 2l. So length of each side will be 12l. Yes, sorry, 2l. Okay, listen. இன்னொரு விஷயம், right? So என்னோட பேனா வச்சிருக்கிறது தான் axis. We know that for a rod whose length be l, mass be m, axis passes through the center, its moment of inertia will be ml square by 12. We know that this thing, எனக்கு இது தெரியும்டா. ஒரு ராடு லென்த் எல், அதோட மாஸ் எம்மா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவ் த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் பிகம் ml square by 12. Now consider the single side எடுத்துக்கோ. இந்த சைடு மட்டும் எடுத்துக்கோ. This is symmetric. இந்த சைடுலேருந்து இதுக்குள்ள லென்த்து BRன்னு வச்சுக்கோ. இதே லென்த்து தான் இங்கேயும், கரெக்டா இல்லையா? So net moment of inertia which is equal to 6 times of moment of inertia for a one rod side. Okay, one side rod. இந்த ராடுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா I can multiply 6 times. Into 6 times. Now consider the single rod about its center which is at a distance எனக்கு தெரியாது. I need to find this distance. This length be 2l, its mass be m. Consider rod is a 1D object. கரெக்டா இல்லையாடா? அப்போ இந்த ஆக்சிஸும் நான் பேனா வச்சிருக்க ஆக்சிஸும் சேம் தான்டா. இப்போ இந்த ராடுக்கு நான் பேனா வச்சிருக்க பொசிஷனை பாரு. நான் பேனா வச்சிருக்க பொசிஷனும் இந்த ஆக்சிஸும் சேம் தான். கரெக்டா இல்லையாடா? எஸ், ரைட். அப்போ இதில் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் ஆல்சோ பேனா வச்சிருக்க பொசிஷனை பாரு. இதே ஆக்சிஸ் தான் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ், அதே ஆக்சிஸ் தான் ராடுக்குள்ள ஆக்சிஸ். அப்போ இது ரெண்டும் பேரலல் ஆக்சிஸா பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸா? இதுதான் நிறைய பேருக்கு டவுட். இது பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸா சார்? நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்படி ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிற. Why need to consider this axis? This is useless axis. This is now useless axis because the rod is a 1D object. If you take this நான் பேனா வச்சிருக்க பொசிஷன் உள்ள ஆக்சிஸும் இந்த ஆக்சிஸும் சேம் தான். ரெண்டோட ஆக்சிஸும் சிமெட்ரிக் ஆக்சிஸ். ஓகே, அப்போ ரெண்டோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வில் பி சேம். ஓகேவா? ரெண்டோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வில் பி சேம். This will be the center. Okay, this will be the Shivani முடிஞ்சிருச்சுடா, inertia முடிஞ்சிருச்சு. So now listen, the center axis also perpendicular. Clear with this idea? These two axes parallel. Sorry, perpendicular வந்துருச்சு. These two axes is parallel. Okay, fine. What about the moment of inertia for this axis about this central axis? I, which is equal to mass of the plate be m, distance be 2l the whole square whole divided by 12. Up it will become m 4 ml square upon 12. It will become ml square by 3. இதுல யாருக்கு டவுட் இருக்கா?
இதில் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா சொல்லு. anyone have doubt on this part? anyone have doubt on this part? No clear guys, clear. okay வா, ஓகே தானே, யாருக்கு பிரச்சனை இல்லை. Okay, fine. Listen. Now I needed to find the perpendicular distance. I needed to find parallel axis theorem apply பண்ணோம் அப்படின்னா we needed to know the distance. We needed to know this distance. I am taking this distance B R. I am taking this distance B R. சரியா? So now this is a side. சரிடா. This will be perpendicular. Correct இல்லையாடா? So we are finding the distance perpendicular to the axis தான் நம்ம find out பண்ணுவோம். find out ஆமாவா இல்லையாடா? ஆமாவா இல்லையா? கரெக்டா இல்லையா? ஸோ லிசன் கைஸ், இப்போ ஒரு சின்ன ஜாமெட்ரி ஒன்று வரைகிறேன் பாரு, எக்ஸகனை பேஸ் பண்ணி. அப்போ உங்களுக்கு ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்றது ஒரு கிளாரிட்டி கண்டிப்பாக கிடைக்கும். திஸ் இஸ் அ சென்டரா, கவனி, இந்த ரெண்டு சைடு, இந்த எண்டோட சைடை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? எல்லாத்துலேயும் எதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எண்டை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் ஹோல் ஆங்கிள் பி 360. ஐ டிவைட் 360 இன்டூ திஸ் ஒன் பார்ட். அப்போ 360 எத்தனையாட டிவைட் பண்ணியிருக்கேன்? 6ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். 360 which is divided into 6 part, then it will become 60 degree. கரெக்டாக இல்லையாடா? அதாவது என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, ஒரு ஹெக்ஸகன் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, ஒரு ஹெக்ஸகன் பார்ட்டில் ஒரு சைடு, ஓகே, இந்த சைடு எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, எவ்வளோ ஆங்கிள்னா 60 டிகிரி. ஹவு டிட் யூ ஃபைண்ட் திஸ் ஆஸ் அ 60 டிகிரி அப்படின்னா, கவனி, the whole angle be 360, but I am dividing 1 2 3 4 5 6. சரியா? this 360 is divided by the 6 triangles. the 360 is divided by the 6 triangle. அப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும்? 60 டிகிரியாக இருக்கும். ஒரு ஆங்கிளுக்குள்ள ட்ரையாங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும்? 60 டிகிரியாக இருக்கும். கவனிடா, இந்த 60 டிகிரியிலே நான் பாதியாக டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அம்மா கவனிடா, அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோடா? திஸ் ஆங்கிள் வில் பி 30 டிகிரி. கரெக்டாக இல்லையா? திஸ் ஆங்கிள் வில் பி 30 டிகிரி. தமிழ்ல கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சுடா, இந்த கோழிங்கெல்லாம் வந்துருச்சு. சரியா? எஸ், வந்துட்டாங்க. காலையிலேருந்து அமைதியாக இருந்துச்சுடா, ரியலாக சொல்கிறேன், காலையிலேருந்து அமைதியாக இருந்துச்சு, இப்போ தான் வந்து கத்திட்டு நிற்கிது. ஸோ லிசன், இந்த ஆங்கிள் 60 டிகிரிடா, இந்த ஆங்கிள் 60 டிகிரி. லிசன்ரா, திஸ் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள். ஓகேவா? திஸ் ஆங்கிள் இஸ் 30 டிகிரி. அண்ட் திஸ் லென்த் எவ்வளோடா? இந்த லென்த் யாராவது கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த லென்த் என்ன? டோட்டல் லென்த் பி 2L. திஸ் லென்த் வில் பி L. ரைட்? சோ this length will be L. This is the perpendicular distance R. Now use cos 30 degree, tan 30 degree use பண்ணா. This is a adjacent side, this is the opposite side. அப்ப tan 30 degree எவ்வளோடா? tan 30 degree which is equal to opposite side எதுடா? L by R. ஓகேவா? சரியா? so tan 30 degree which is equal to L by R. Then we need to find R which is equal to L divided by tan 30. Tan 30 oda value become √3, 1 by √3. அப்ப R which is equal to √3 into L. இந்த R கண்டுபிடிச்சு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சின்ன ஜாமெண்ட்ரி தான். ஓகேவா? learn this geometrical view. ஒவ்வொரு விஷயம் பொறுமையாக சொல்லிட்டு இருக்கேன், யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகல. இந்த ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிச்சு அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? ரொம்ப சிம்பிள் ஐடியா. ஓகே, this distance be √3 into L. Clear guys? Clear with this idea? Now apply the perpendicular axis theorem. அப்போ moment of inertia will be equal to its central axis ml square by 3 plus mass of the disk be m into its distance எவ்வளோ இருக்கு? √3 into L. √3 LD whole square. Then become ml square by 3 plus 3 ml square. சரியா? so it will become எவ்வளோ வரும்? 9 plus 10 ml square divided by 3. தப்பா போட்டுனடா, எங்கேயும் மிஸ்டேக் ஆச்சா? ஆப்ஷனில் அது இல்லையே.
Is there I'm doing any mistakes in this calculation? Calculation எது error இருக்குன்னு பாருடா. கான்செப்ட் இதான்டா டேய், கான்செப்ட்ல எந்த சேஞ்சுமே இல்லை. மேபி ஏதாவது கால்குலேஷன் எரர் பண்ணியிருப்பேன், அவ்வளோதான். சரியா? கான்செப்ட் சேம். ml²/3 தப்பா சொல்லிட்டேனாடா. மாஸ் பி எம் ml²/12. ஏய், ml²/12 சாதாரணமான இதுதான்டா, கால்குலேஷன் தான்டா. ஒரு ராடோட ஆக்சிஸ் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்போது அதுக்கு என்ன வரும்? Sixty. Definitely these two angles will be equal. Guys, இதில் யாருக்கு டவுட் இருக்கா? நான் எங்கேயும் எரர் பண்ணியிருக்கேன் மட்டும் செக் பண்ணுங்க. அண்ணா எனக்கு ஒரு டவுட். என்ன டவுட்ரா? எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கீழே சம்வேர் வி ஆர் டூயிங் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்போம்னா கேல்குலேஷன் எரர் பண்ணியிருக்கோம் எங்கேயோ. சரி, மற்றபடி கன்செப்ட் இஸ் சேம். கன்செப்ட் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை. ஓகே, மல்டிப்ளை அண்ணா எஸ்ன்னா மல்டிப்ளை பை 6. எங்கடா 6 மல்டிபிள் பண்ணும்? Hey, they are asking find the moment of inertia of the axis passes through the center of mass perpendicular to the plane of hexagon தான் கேட்டிருக்காங்க. அதை பொறுத்த நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 6 sides. Yes. I need to multiply into 6. அதை மறந்தாச்சு பாத்தியா? This is the moment of inertia of the one side. கரெக்டா இல்லையா? One side of the ஒன் சைடில் கண்டுபிடிச்சி ஒரு சைடுக்குள்ளே இதுதான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ 6 சைடுக்கு I which is equal to 6 into 10 ml² divided by 3, so it will become 2 which is equal to 20 ml². 20 ml². That's all. புரியுதா தம்பிங்களா? எஸ் வெரி குட். தேங்க்ஸ் தம்பிங்களா. தேங்க்ஸ். 6 சைடு நான் அதை கவனிக்கல. ஓகே, 6 சைடு. ஓகே கைஸ், கிளியர். 20 ml² is the answer. 11th or 12th மென்ஷன் பண்ணுங்கண்ணா. இது 11th syllabus தானே இது? Request 11th or 12th. 11th syllabus going on. 12th syllabus will come. Okay, definitely 12th syllabus will come at the end of February. last weekல ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். சரியா? அண்டர்ஸ்டூட் now. ஃபைன். புரியுதா தம்பிங்களா? சின்ன ஜாமெண்ட்ரியில தான் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். ஓகேவா? கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா இதை சால்வ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின். ஓகே, fine. Okay, now coming to the main picture. Today main picture is rolling motion. Rolling motion. Okay, clear guys. rolling motion அப்படின்றது யூடியூப் டைட்டிலில் மென்ஷன் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, ஐ வில் மென்ஷன் இட். ஓகேவா? நான் எதுவுமே எடிட் பண்ணலடா. நான் அப்படியே போட்டிருந்தேன். எனக்கு வேலை நிறையா இருக்கிறதுனால யூடியூப்பை மெயின்டைனே பண்ணலடா. லைவ் போடுறதுக்கு அப்புறம் அதை மெயின்டைன் பண்ணவே இல்லைடா. தம்பனேல் எதுவுமே ஆட் பண்ணல. எஸ் ஐ வில் டூ 2021. இப்போ இந்த நீட் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஐ வில் அரேஞ்ச் ஒன் மோர் செஷன். அதில் பெட்டராக இப்போ நோட்டு பென் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? மேபி அந்த செஷன் எப்படி இருக்குமோ. சரியா? my YouTube session will be continued. Okay, next batch. Okay, fine. So rolling motion is a combination of, make note, rolling motion is a combination of translation plus rotation. சரியா? So which is a combination of rolling motion is a combination of translation plus rotation. ஓகேவா? ஸோ ரோலிங் மோஷனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட வீல் இருக்குல்லடா. வீல் கார் டயர் இருக்கு இல்லையா? தட் இஸ் அண்டர்கோஸ் த ரோலிங் மோஷன். ஜென்ரலி நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. சரியா? ஜென்ரலி ரோலிங் மோஷனுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குடா. ஸோ லிசன் this is the ground. I am taking a spherical ball. ஓகே, ரோலிங் மோஷனை பொறுத்தளவுக்கு உனக்கு கொஸ்டின்ல they are asking only rolling motion exists only for a spherical body. Generally ப்ராக்டிக்கலாக யோசிங்களா? வேறு ஷேப் ரோல் ஆகுமா? அவ்வளோ ஈஸியாக ரோல் ஆகுமா? நோ.
So rolling motion always linked with a spherical ball or a ring or a plate. Okay, அதுக்கு தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரோலிங் இருக்கும். சரியா? So listen, terminology. This is the point of contact. This is the point of contact. Point of contact. Sir, giant wheel, yes. Giant wheel, rolling motion. Hey, giant wheel, அது ஜஸ்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் தான், மூவ் ஆகாது. ஜெயிண்ட் வீல்னா ராட்டணும் தானே சொல்றீங்க? அது மூவ் ஆகாதுடா. சரி, மூவ் ஆகணும். சரியா? ஸோ லிசன், this is a point of contact. rolling motion best எதுக்குன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் த this object make contact with a single point. This single point will reduces the friction between the floor and the object. சரியா? இப்போ கார் இதுலன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏன்டா வேறு ஷேப் கொண்டு வந்திருக்கல, ஒரு ஸ்கொயர், ஒரு டயருக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்கொயரு, ஒரு ரெக்டாங்கிள், அது மாதிரி ஷேப் கொண்டு வந்தாங்க. ஸ்கொயர் ஏன் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஏன் கொண்டு வந்தாங்க, சர்க்குலர் ஷேப் ஏன் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, it may contact with the ground is single point, so there is less friction, it will move continuously at a very high speed. Okay, so practical application is more. When you come into engineering, you will learn more things. Okay, when you come engineering, you will learn more things. Now you are doctors. Now you are all doctors, right? இது மூவ் ஆகிற ஜெயிண்ட் வீலா? சரி, ஓகே, லிசன். ஸோ லிசன், ஸோ இப்போ கவனிடா, a rolling motion which has rotation, as well as it has translation. I'm discussing one thing. Always the velocity of translation motion, acceleration of translation motion, force on translation motion always act along the center of mass. அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஒரு இதை வச்சு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வந்து நீ இங்கே ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறடா, அப்போ இது கீழே விழுந்துடும். கரெக்டா இல்லையா? கீழே விழுந்துடும். இதில் டிரான்ஸ்லேட் ஆகாது. அப்போ நீ டிரான்ஸ்லேட் ஆகணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு கிவ் த ஃபோர்ஸ் ஆன் தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ், தென் இட் வில் பி டிரான்ஸ்லேட். It will be every particle. கவனி, இப்போ if you give center of mass be ஒரு velocity-யோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே கொடுக்குற அப்படின்னா it moves with the velocity v. This particle also translates with the same velocity. This is also moves with the same velocity. This is also moves with the same velocity. So this is the concept we are going to apply here. கவனி, this is a spherical object plus there is one more which is equal to this. இந்த டயக்ராம் எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க. எந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் சொன்னாலும் ரோலிங் மோஷன் எடுத்துட்டா இப்படி தான். சரி, எஸ், வி ஆர் ஆல் டாக்டர்ஸ், யூ ஆர் ஆல் ஃபியூச்சர் டாக்டர்ஸ். ஓகே சார், கவனி, லிசன். ஸோ திஸ் இஸ் த ட்ரான்ஸ்லேஷன். சரி, திஸ் இஸ் த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் spherical object, spherical wheel. ஓகேவா? This is a rotation. Combinedly will give rolling. Right, clear with this idea. Okay, so upper translation, there is a center of mass, there is a velocity of center of mass. Therefore this is also a velocity VCOM. There is also a VCOM. Clear with this idea? Now we are going to analyze the velocity of the rolling object. தான் பார்க்க போறோம். Okay, listen, center of mass உள்ள velocity, each and every particle on the spherical body have the same velocity of center of mass. Okay, next coming to the picture of see this. This is a omega r. This velocity is omega r. Correct aliyada? For a rolling motion in this point, its velocity be omega into r. Cheriya? Next, this in this point, always remember for a rotational motion, the tangential velocity will be omega r. Yes, tangential velocity be v which is equal to omega r. This we have studied previously, right? V which is equal to omega r. This is the translational velocity v which is equal to omega r. Clear with this idea? So omega r
and this is also omega r. நம்ம circular motionலயே படிச்சிருப்போம். Particle which is in circular motion, its linear motion will be tangential to the path, right? Now in this particle it moves this direction, omega r, right? In this particle it is moving upward, omega into r, right? We have discussed in circular motion as well as the rotational motion. We will discuss these things tomorrow Sunday tomorrow Sunday no classes. At the same time tomorrow no test Chennai போறேன்டா தம்பிங்களா. சரியா, night I am going to Chennai. So classes will be on. Classes Monday இருக்குமான்னு டவுட் தான். சரியா, Monday சென்னையில் இருந்தேன்னா இருக்காது. அந்த கிளாஸ் நான் ரிவிஷன் கிளாஸாக மாற்றுவேன். சரியா, நோ கிளாஸ் டுமாரோ கைஸ். மண்டே கிளாஸ் வந்து நான் குரூப்பில் ஷெடியூல் பண்ணுறேன். சரியா, மண்டே கிளாஸ் வந்து நான் ஸ்பெஷலாக வேறு ஏதாவது யோசிச்சு செய்கிறேன். சரியா, Monday class will be something new because I am in Chennai. So something new I am going to plan on Monday. சரியா, வெனஸ்டேலேருந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்கெடியூல் வைஸ் கிளாஸ் போகும். சரியா, வெனஸ்டேலேருந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்கெடியூல் வைஸ் கிளாஸ் போகும். மண்டே மட்டும் ஐ எம் மேக்கிங் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் ஃபார் யூ. ஓகே. So listen, combine these two things, combine this translation velocity. நான் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கேன், அப்லோட் பண்ண மறந்துட்டேன்டா. சரியா, exam kana Chennai, no, for my personal use I need to go Chennai. Okay, gavanida, combine translation plus rotation, it will become rolling. Listen, appo in the point la enada irukum, there will be the velocity of COM and there is a velocity of omega r. correct ah? Rending combine pannu, rendu diagram அப்படியே combine பண்ணிர, அவ்வளவுதான். Hey, what about the angular other velocity, linear velocity at the center of the rolling sphere? Rotating sir, rolling கிடையாது, rotating sphere சென்டர்ல எவ்வளோடா இருக்கும்? 0. சரியா, linear velocity of a rotating sphere at the center is 0 because omega into r. R in the distance, radius of the sphere, right? Radius of the sphere. So r will be 0. சரி, அப்போ சென்டரில் இட்ஸ் omega into r which is equal to 0 at the center. அப்போ VCOM which is equal to 0. அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்லி இந்த சென்டரில் VCOM மட்டும்தான் இருக்கும். சரியா, ஸோ ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ல சென்டர்ல வெலாசிட்டி 0. ஓகே, ஸோ அந்த பார்ட்ல இதோட வெலாசிட்டி பி லைக் திஸ். திஸ் பார்ட்டிகல் நவ் திஸ் இஸ் ஒமேகா இன்டு ஆர், திஸ் இஸ் அ VCOM. அப்போ இந்த பார்ட்டிகல்ல there will be a relative motion, sorry, there will be a resultant velocity, right இல்லையா? ஓகே ஃபைன். ஆனால் இந்த பார்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஒமேகா ஆர், திஸ் இஸ் VCOM. Okay, and this part will be upward, will be omega r, this will be VCM. So there will be a resultant velocity like this. Hey, diagram புரியுதா? என்ன வரைஞ்சிருக்கேன் diagram புரியுதா? Velocity analysis, we are going to study velocity analysis. Okay, we are going to study velocity analysis. Okay, it is not a pure rolling, but most of the cases they are asking pure rolling in your NEET examination. Yes, I am a ME student radamingla, naanu college student danda. Seriya, listen, seriya, so combination of translation rotation will give rolling. This is a velocity analysis of the rolling motion. Okay vada, so ipo velocity position paathrீங்களா? இந்த இடத்துல எவ்வளோ velocity, this velocity. So இப்போ for a pure rolling condition, for a pure rolling, for NEET basisல pure rolling is very important. Pure rolling definition is there is no relative velocity at the point of contact. There is no relative velocity, mean that is VCOM which is equal to omega r, velocity at the point of contact which is equal to 0. That is a relative, there is no relative motion at the point of contact. அப்போ VCOM must be equal to omega r. இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா it will be equal to 0. Clear guys, this is a condition of pure rolling. Okay madam, clear ah, புரியுதா?
புரியுதா புரியலையா? this is a condition of pure rolling. VCY which is equal to omega r இருந்துச்சு அப்படின்னா this is a pure rolling. But now consider, நான் pure rolling க்கு வர, இப்போ now consider சாதாரணமா pure rolling இல்ல, which is a simply rolling. Okay, which is a simply a rolling. There is a relative motion exist. If there is a relative motion exist, if there is a relative motion exist, relative motion exist, then there is a slipping, there will be a slipping, there will be a slipping. Correct aliyada? If there is a relative motion exist, make note of it. For a pure rolling there is no slipping, there is no slipping. Make note of it. For a pure rolling, the point of contact okay, in the point of contact there is no slipping, without slipping, right? If there is a relative motion exist, there will be a slipping. Make sense? If there is a relative motion exist, there will be a slipping exist. கரெக்டா இல்லையாடா? கரெக்டா இல்லையா? புரியுதா புரியலையா என்ன சொல்றேன்ட்டு? என்ன சொல்றேன் புரியுதா? So if there is a relative motion exist, how to prevent the slipping? How to prevent slipping? How do you prevent the slipping whenever there is a relative motion exist? Now there is slipping. A slipping na example க்கு சொல்ல போனேன் அப்படின்னா இருங்கடா நல்ல எக்ஸாம்பிள். ஸ்லிப் ஆறுன்னு சொல்லுவோம்டா. எப்படின்னா கவனி, இப்போ ஐயோ டப்புன்னு வர மாட்டேங்குது, நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் வச்சுருந்தேன்டா. இப்போ நீ ஒரு வழுக்கிற இடத்துல போகிறேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ ஒரு வழுக்கிற இடத்துல போகிறடா, சரியா? ஒரு வழுக்கிற இடத்துல நடக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோ. சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு நடக்கிறது மாதிரி இமேஜின் பண்ணு. இப்போ அந்த தரை வழுக்குனுச்சு அப்படின்னா நீ ஒரே இடத்துல நடந்துகிட்டு இருப்ப. கரெக்டா இல்லையா? அந்த தரை வழுக்குனுச்சுன்னா நீ உன்னால் ஃபார்வர்டாக மூவ் பண்ண முடியாது. You are walking on the same position. That is called slipன்னு சொல்லுவோம்ல. ஸ்லிப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸ்லிப் ஆகிட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஒரே இடத்துல அப்படியே வழுக்கிட்டு இருக்குது. ஓகேவா? That is called slipping. Clear with this idea? என்ன சொல்றேன் புரியுதா? ஸ்லிப்பிங்னா என்னன்ட்டு. So in order to prevent slipping, இப்போ வழுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா you need to introduce, there is a one term here need to moving forward, that is called friction. Slipping is due to rotational motion. சரியா? ஸ்லிப் அப்படின்றது டிரான்ஸ்லேஷன்லேயே இருக்கும். டிரான்ஸ்லேஷனில் ஸ்லைடிங்னு சொல்லுவோம். சரியா? டிரான்ஸ்லேஷன் பொறுத்தவரை ஸ்லைடிங் தான். அதில் ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இல்லைடா. டியூ டு ரொட்டேஷன் இருக்கிறதுனால ரொட்டேஷனில் ஸ்லிப்பிங் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. ஸோ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது there will be a slipping. There will be a slipping without translating. ஸ்லிப்புக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸா? ஸ்கிப்புன்னா என்னடா? விடுறதுடா, அப்படியே ஸ்டக்காகி போகிறது. ஸ்கிப்புனா விட்டு போகிறதுடா. ஸ்லிப் அப்படின்னா வலிக்கிட்டு, எப்படி சொல்கிறது? ஐயோ டப்புன்னு எக்ஸாம்பிள் அதான் ஃபீல் பண்ணுங்கடா. என்னென்னா இப்போ நீ ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபுல்லாக அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்து. ஆற்றுக்கெல்லாம் குளிக்க போயிருக்கீங்களாடா? கல்லெல்லாம் வலிக்கிட்டு விழுந்துருக்கீங்களாடா? ஸ்லைடிங் அப்படின்றது இப்படியே போகிறது. ஓகேவா? ஸ்ட்ரைட்டாகவே போகிறது. ஸ்லிப் ஆகுறது அப்படின்னா எப்படி ஐயோ புரிஞ்சுங்கண்ணா கொஞ்சம். நீங்கள் தானே ஃபீல் பண்ணுங்கண்ணா கொஞ்சமாவது. சரியா? அப்போ தான் எனக்கு சொல்ல வரும். சரியா? கவனி, இப்போ ஒரு சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட்னா ஸ்லிப் ஆகுதுன்னா அது ஒரே இடத்துல சுற்றிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். வித்தவுட் டிரான்ஸ்லேட்டிங் இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அட் எ சிங்கிள் பொசிஷன்.
it is rotating at this position constantly without translating. Okay va? சரியா? Sliding அப்படின்னா without rotating it moves forward. சரியா? ஸ்லைடு பண்ணுறது அப்படின்னா நீ அந்த இப்போ இதெல்லாம் ஸ்லைட் பண்ணுவாங்களடா, ஐயோ இங்கிலீஷில் என்னன்னு தெரில, சறுக்கு மரம்னு சொல்லுவோம் நாங்கள். சறுக்கு தட்டில் போயிட்டு அப்படியே நம்ம ஓடி வந்து அப்படியே கன்சிஸ்டண்டாக நிற்போம், அப்படியே ஸ்லைட் ஆகி சல்லுன்னு ஸ்கேட்டிங் பண்ணுவோம்ல, தட் இஸ் ஸ்லைடிங். ஓகேவா? ஸ்கிட்டிங் அப்படின்னா ஒரே இடத்துல நீ சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ நடக்க போகும்போது நம்ம வந்து ஸ்லிப்புன்னு தான் சொல்லுவோம் அதை, ரைட்டா? ஸ்கேட்டிங் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்லைடிங். சரியா? ஸ்லிப்பிங்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே இடத்துல அப்படியே நடந்துக்கிட்டே இருப்போம்லடா, இப்போ நம்ம மூவ் ஃபார்வர்ட் ஆக முடியாது, பட் we are walking but we are not able to move forward. That is called slipping. Okay, I think you will understand this, right? So in order to prevent slipping, there is a concept called friction will be comes to play. Okay, friction will be there. Clear guys? Okay, wow. So we will discuss and then listen. Now coming to the play of velocity kondirukku. Ipo velocity vandiri. So ipo puriyudula, relative motion irundhuchna there will be a slipping. In order to prevent slipping, we need to introduce friction. We will see this based on problem. We will see later. Okay. Gym நடக்குது கூட அது வந்து ரிலேட்டிவ் மோஷனால அது ஒரே இடத்துல இருப்பான்டா. There is due to relative motion. So he is standing at the particular point. Okay, clear and okay, fine. So note paniko. Ipo next come to the class again. Velocity analysis. Come velocity analysis. This is a rolling object. This is a center. I need to find velocity. எனக்கு இந்த இடத்துல உள்ள velocity எனக்கு தெரியும், இந்த இடத்துல உள்ள velocity எனக்கு தெரியும், இந்த இடத்துல உள்ள velocity தெரியும், இந்த இடத்துல உள்ள velocity தெரியும், இந்த இடத்துல உள்ள velocity. This is VCOM plus omega into r. Yes, I know sir, completely I know sir. I know this velocity will be VCOM. This is omega into r. This resultant velocity I know v, which is equal to root of VCM square plus omega r the whole square. Yes sir, this is also I know it sir. This is also I know this velocity is also I know. Chariya, this is VCM and this is omega r. So this relative velocity VCM minus omega r. If VCM is greater, VCM is come into play. Okay, is omega r greater, omega r will be. சரியா? ஸோ இப்போ ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். நெகட்டிவ்ல வந்துச்சு அப்படின்னா, நெகட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா திஸ் டைரக்ஷன், பாசிட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா திஸ் டைரக்ஷன், அவ்வளோதான். சரியா? அந்த இந்த இடத்துல உள்ள வெலாசிட்டி எனக்கு தெரியும். திஸ் இஸ் ஒமேகா ஆர், திஸ் இஸ் அ விசிஎம், திஸ் இஸ் அ ரிசல்டன் வெலாசிட்டி. ஸோ என்ன இந்த பொசிஷனில், இந்த எக்ஸ்டென்ஸில் மட்டும் எனக்கு தெரியும். Now I'm taking a random position B here. Listen. Random, I need to find the velocity at this point. Right? I need to find velocity at this point. This is not a pure rolling. Makes sense. This is not a pure rolling. Okay. There is a relative motion exists. Right? Okay, listen guys. Listen. Now, this is the radius BR. There is a omega r. கரெக்டா இல்லையாடா? இந்த பாயிண்ட்டுக்கு டான்ஜென்ஷியலா இது என்ன வெலாசிட்டி இருக்கும்? ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி இருக்கும். சரியா? டான்ஜென்ஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கும். This will be VCM. கரெக்டா இல்லையாடா? This will be the velocity of center of mass. கரெக்டா இல்லையா? So this point be P. Now I need to find what is the velocity of the point B with respect to the ground. What is the velocity of point P with respect to the ground? That is I need to find. I need to find it. Right? புரியுதா என்ன சொல்றேன்ட்டு? புரியுதா? So which is a rolling motion velocity. This is a rolling motion velocity. So this is velocity of center of mass. Yes, this is a vector addition of these two kinds. Correct? Vector addition of these two. Right? Vector addition of these two. Right? Yes sir, correct sir. This is a translation. This is due to translation. Plus vector, a v vector due to rotation. Yes. Right? Seriya. This is
Okay, this become VCM. Okay, this become V of center of mass I cap. Correct. Velocity of center of mass I cap. Yes, this is along x-axis. There is a velocity of center of mass I cap. Yes, sir. Correct, sir. Super, sir. Now consider this angle B theta. This angle B theta. Now consider this angle B theta. Then listen. I am drawing an axis here. Seriya. I am drawing an axis here. Right? So this is a tangential force. Governing the angle காக தான் இவ்வளவு கிளாரிட்டியா போட்டுட்டு இருக்குது. சரியா? இந்த angle theta அப்படினா what about this angle? What about this angle? Tell me, what about this angle will also be theta, correct? This angle will also be theta. Right? So listen, this is one of the axis. This is x-axis and this is a y-axis. In the angle theta அப்படினா இந்த angle will be theta. Correct? In the angle theta. அப்ப இந்த angle எவ்வளோட வரும்? What about this angle? கொஞ்சம் பொறுமையா எழுதுற லீசன் கச்சகச்சன்னு ஆயிடக்கூடாதுன்னா பொறுமையா எழுதிட்டு. அப்ப இந்த angle எவ்வளோ வரும்? This angle become 90 minus theta. Correct? This angle become 90 minus theta. Yes or no? Yes or no? Yes sir. Fine sir. Super sir. Always remember, in the line of para, this line will be perpendicular to this. Correct? This line will be perpendicular to the omega r. This is a tangential velocity, right? This line will be perpendicular to omega. அப்ப இந்த angle 90 minus theta அப்படினா this angle will be theta. Clear? Angle புரிஞ்சதா? angle என்ன பண்ணிருக்கேன்ட்டு கவனிடா. This is the center. சரியா? So in the velocity omega are always perpendicular to the center because tangential velocity, we know that tangential velocity. This angle be theta. Gavani, I am drawing a line. This is the x-axis and this is the y-axis. Angle make பண்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. சரி, பொறுமையா லேர்ன் பண்ணு. அப்புறம் இங்க ஃபாஸ்டா போறதா போட்டுக்கலாம். கவனி, இந்த angle theta அப்படினா this angle will be theta. ரைட்டா இல்லையாடா? This angle will be theta. Right? This angle will be theta. We know that x-axis and y-axis always perpendicular to each other. அப்ப இந்த angle 90 degree minus theta. கரெக்டா இல்லையாடா? இந்த angle 90 minus theta தானே? அப்போ what about I need to find this angle? What is this angle? Listen, இப்ப this angle be x னு எடுத்துக்கோ. சரி, அப்ப x plus 90 minus theta which is equal to எவ்வளோடா? x plus 90 minus theta which is equal to, this is perpendicular. Right? This is perpendicular which is equal to 90. So 90 cancel out. Up x which is equal to theta. Right? X which is equal to theta. Correct? Correct liyada? Hi da Sadish. Welcome to my session. Seriya? So listen. Appo this velocity. This velocity, this component of omega r along this axis is omega r into cos theta. This is omega r into cos theta. This be theta da. This angle be theta. Omega r into cos. Along y-axis, its velocity is omega r into sin theta. Components புரிஞ்சதா? Now I am writing the vector in velocity of the rolling motion. Due to rotation in vector formula சொல்ல போறேன். அப்ப velocity of point P with respect to the ground which is equal to VCOM I cap plus omega r cos theta into minus I cap plus omega r sin theta plus j cap. Clear with this idea? Upper which is equal to, we can write VCOM minus omega r cos theta into I cap. Okay vada? Plus omega r into sin theta j cap. Clear with this idea? This is the velocity of
position P with respect to the ground. There is a vector notation. Now I am going to find the magnitude. Yes, I am finding magnitude. Here it is VCOM plus omega r. Here it is this. Here it is this. Here it is this. Something we are finding this. அப்ப இப்ப any position. Hey, இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சது புரியலடா. ஒன்ஸ் அகைன் கைஸ் வீடியோ ரிப்ளை பண்ணி பாருங்கடா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரியா. சப்போஸ் புரியாதவங்க ஜஸ்ட் 1 hour தான் சரி. அதாவது 59 minutes கிட்ட தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 5 minutes இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன் சரி, அந்த டைமில் எடுத்து பாருங்க ஓகேவா. லிங்க் வந்து அந்த நான் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்ல, அந்த லிங்க் தான். அந்த லிங்க்ல போயிட்டு மறுபடியும் ரீவைண்ட் பண்ணி பாரு சரியா. நவ் கண்டினியூ வித் திஸ் சரியா. டிங்டிங்காடா சொல்கிறேன்டா கவனி. This is I cap, this is J cap. Okay, now I need to find the magnitude of velocity of P with respect to ground, which is equal to root of VCM, VCM minus omega r into cos theta the whole square. Okay, whole square plus omega r into sin square, omega square r square sin square theta. Okay, whole square. Okay, so this is a minus b the whole square. அப்ப என்ன வரும்? b square plus omega square r square cos square theta minus 2v omega r cos theta plus omega square r square sin square theta. Right, a simplification, a normal simplification now. Okay, which is equal to another row v square plus the omega square r a common எடுத்துட்டு அப்படினா become cos square theta plus sin square theta. It will become 1. So omega square r square minus 2v omega r cos theta. Okay va, cos theta. Clear? புரியுதா இது? So we know that v which is equal to omega into r, okay. அப்ப which is equal to v square plus omega into r எப்படி எழுதலாம்? v square minus 2v square cos theta. Okay, tangential velocity v which is equal to omega r. Okay, so அப்ப which is equal to 2v square minus 2v square into cos theta, which is equal to என்ன வரும்? அப்ப 2 root 2 வெளில எடுத்தலாம் root 2 v square வெளில எடுத்தா v which is equal to root of 1 minus cos theta. What is 1 minus cos theta? Formula என்ன? 1 minus cos theta which is equal to 2 times of sin square theta by 2. ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஃபார்முலா? trigonometric formula, simple trigonometric formula. Okay, now I apply this root 2v into என்ன வரும்? root 2 into sin theta by 2. rootல இருந்து ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணுறா sin theta by 2 ஆயிடும். அப்போ it will become 2v into sin theta by 2. 2v into sin theta by 2. This is the velocity of the position P with respect to the ground. Theta is measured from, theta எங்க measure பண்றேன்? I measure from this axis சரியா. from point of contact line I am measuring the theta. Clear with this idea? Clear guys, clear with this idea? புரியுதா? simplification எப்படி பண்ணிரலாம்டா? ஐடியா புரியுதா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா சில பேர் மெமரைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. at any position trigonometric identitiesக்கு ஒரு வீடியோ நான் ஏற்கனவே இதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன்டா என்னோட சேனலில். பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாரு, trigonometric identities அப்படின்ட்டு ஒரு இது போட்டிருக்கேன் சரியா. trigonometric identities எல்லா trigonometric identitiesமே நான் சொல்லியிருப்பேன். எஸ், ஃபைனல் ஃபார்முலா இஸ் enough to remember. Final formula is enough. Okay, but you need to know some of the steps. This will be helping in your relative motion. சரியா? ரிலேட்டிவ் மோஷன் எங்கடா? ரிவர் போட் ப்ராப்ளம் அதில் அந்த வெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருப்பேன். ஓகேவா? ஒரு சில சம்ஸ்லாம் வெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்கடா. அப்போ இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த டெரிவேஷனில் போட்டேன். ஓகே, திஸ் இஸ் இனஃப் 2v sin theta by 2. சரி, theta is measured from this axis, passes through yes. நான் நிஞ்சா வெட்டோரி பார்ப்பேன்டா முன்னாடி. அது ஒரு பழக்கமாயிடுச்சு. டிங். ஓகே ஃபைன், நானும் பார்ப்பேன். நான் நிஞ்சா டோரிலாம் பார்ப்பேன். நிஞ்சா டோரி, டோராவின் பயணங்கள், என் தங்கச்சி பாப்பா, நானும் உட்காந்து பார்ப்பேன் கூட.
இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, you will find velocity of a rolling object at any point on its circumference. You can find here, you can find here, you can find here, you can find anywhere on the circumference of the circle. Yes, Chinchan my favorite. Chinchan is my favorite. Okay, so listen guys, now I am giving a question. This is a rolling object. This is a rolling object. Rolling. This is the rolling. It's rolling like this. Okay, it's rolling like this. This is the axis. A circle கொஞ்சம் அழகா வரலடா பாத்துக்கோ. This is the axis. This is the center. Okay, this is the center. Okay, fine. Now I am taking a point P here. I am taking a point P here, and I am taking a point B O. I am taking a point B Q. I am taking a point B Q. சரியா? So point P, point Q, point O. Option A. Velocity at the point P is greater than velocity at the point Q is greater than velocity at the point O. Option B. Velocity at the point B is greater than velocity at the point O is greater than velocity at the point Q. Option C. Velocity at the point Q is greater than velocity at the point P is greater than velocity at the point O. Option D. Velocity of the point O is greater than velocity of the point P is greater than velocity of the point Q. Which is the correct answer? I am giving it is rolling. Okay, it is rolling. It is a rolling object. It is a rolling object. Rolling object. Okay. There is a point P. There is a point O. There is a point Q. Option B. Correct, Adam? Option B, right? ஆப்ஷன் பி ஆனா ஓகே, ஒரு ஆள் ஆப்ஷன் பி சொல்லியிருக்கு, மற்றவங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் தோணுது? Any other answers? C or B? Sorry, C or A? Okay. My answer, correct answer. Any ideas? மற்றவங்களுக்கு chances. Option A, பூஜா option A வேற. Shivani C or A? Okay. This is IIT question. IIT JEE 2014 question. IIT JEE question. சரி, IIT JEE question. இது தெரிஞ்சுக்கலாம். நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை தெரிஞ்சுக்கோ. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான். சரியா? ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் உங்கள் நீட்டில் கேட்குறது நிறைய சான்சஸ் உண்டு. சரியா? ஆப்ஷன் டி, டி, சி, டி. ஓகே, ஃபைன். லிசன். Now I am going to tell you. See, listen guys, listen. Take down the point P. சரியா? In this point P, there is a velocity of center of mass like this. Correct or not? Velocity of center of mass like this. Its tangential velocity this like this. This is omega r. Correct or not? இந்த omega r இப்படி தான் இருக்கும். So this is the distance r. So this is omega r. This is perpendicular to this. Tangential velocity. Correct or not? Correct or not? If you resolve omega r, this angle be some angle be theta. Take some angle. If you resolve omega r, there is a component along omega r cos theta. There is a component along omega r along the VCM. Correct or not? Correct or not? Now coming to the point O. There is only VCM. There is no rotational velocity. There is no tangential velocity. Okay, take down point Q. There is velocity omega r like this. Right? Then this is a VCM. If you resolve omega r along vertical and horizontal, this will be, the omega r will be in this direction. Correct or not? Whatever this angle, theta, this omega r cos theta, this angle will be in opposite to the VCM. So which is greater?
Which is greater? Here VCM is added with omega or cos theta. Here it is VCM. Here VCM is subtracted by omega or cos theta. Which is right? So VP, this is the velocity of point P, is greater than velocity of point O. Yes, VCM விட இதோட extra ஒரு component add ஆயிக்குது. Okay, this VO is greater than VQ because VQ ல உள்ள VCM is subtracted by some factor. Subtracted by some factor. அப்ப கண்டிப்பா VO ஓட VQ கம்மியா தான் இருக்கும். So option B is a correct answer. லாஜிக் புரியுதா தம்பிங்களா? லாஜிக் புரியுதா? லாஜிக் புரியுதா? ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட் எப்போதுமே உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. இப்போ இந்த ஃபைனல் ரிசல்ட் வச்சு உனக்கு யோசிக்கவே கஷ்டமாக இருக்கும். 2v sin theta by 2 யூஸ் பண்ணலாமா சார்? ஓஹோ, நை. நவ் யூஸ் த கன்செப்ட் ஆஃப் டயக்ராம். ஓகேவா? யூஸ் த கன்செப்ட் ஆஃப் டயக்ராம். சரியா? VQ பாடுறா, VQல பார்த்த அப்படின்னா the tangential velocity be like this, right? It's VCM will be like this. Right, Alila? VCM is like this. சரியா? Okay, fine. அப்ப கண்டிப்பா there will be a component of omega r in this direction, it will reduces it. Okay, fine. Clear. Question புரியுதா தம்பிங்களா? Question புரிஞ்சதா? So next acceleration. Come into acceleration. சரியா? So acceleration same kind. Okay, there is a translation plus there is a rotation which is equal to rolling. Okay, diagram is enough for this. There is a ACOM is a ACM. சரியா? Yes, VQ get, அதாவது இந்த velocity at the point Q, VCM minus by omega factor. சரி, அந்த omega ஓட காம்பவுண்ட்ல சப்ராக்ட் ஆகும். இங்க VCM தான் இருக்கு. இங்க VCM is added by omega some factor. ஓகேவா? some factor added here, constant factor, some factor removed from here. ஓகேவா? சரியா? So listen, this is ACVA COM, this is also ACOM center of mass. Here it is also AC. Diagram is very important. Diagram நல்லா புரிஞ்சுச்சுக்கோ. Here what does it draw? Here it is R into alpha. Correct already? Here R into alpha, right? Here it is R into alpha, which is tangential. R into alpha, tangential. R into alpha, tangential. So combining these two, here it is ACM plus R into alpha into R. Okay, here same diagram as like velocity diagram. Okay, here is ACM, downward will be alpha into R. This is ACM, this will be alpha into R. This will be alpha into R. This will be ACM. Clear, guys? Diagram only enough. Diagram only, same idea. சரியா? Either velocity, acceleration will be like this, acceleration will be like this. Velocity ரொம்ப important part. Acceleration you just know about this only. Diagram is enough for you for solving problems. So most of them, they are not acceleration, they are not asking acceleration. Okay, if you ask acceleration, simple diagram. Okay, simple diagram. There is a combination, there is a translation, there is a rotation, there is a rolling. There is an acceleration diagram. Okay, clear, guys? Clear with this idea? Now come into the play of kinetic energy. What about its kinetic energy? Kinetic energy in RAM. Simple idea. Kinetic energy is a scalar quantity, so we can add two things. Half mv square. This is due to translation plus half I omega square. This is due to rotation. Simple idea. There is no logic here. Very simple idea. Scalar quantity, so we can easily add these two things, right? Due to translation, kinetic energy be half mv square. Due to rotation, kinetic energy half I omega square. Clear, guys? Clear? Okay, Bob? Okay, Vada?
Okay, fine sir, super sir, good sir, thank you sir. Seriya. So now come into the play of a pure rolling. Come into the play of a pure rolling. Pure rolling, point number one is there is no relative motion. There is no relative motion in the point of contact. There is no relative motion in the point of contact. Second thing is there is no friction factor. There is no friction factor. Makes sense, guys? Makes sense. Very important part. If there is no relative motion in the point of contact area, therefore there is no friction factor. Right? So we can say VCM, which is equal to omega into R. இரண்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும். Okay. Second thing is அதே மாதிரி ACM, which is equal to alpha into R. These two things are majorly we are concerned. We have seen previously. These two things. Right? ரைட்டா இல்லையாடா? பார்த்தோமா இல்லையா? Yes sir. Okay sir. Fine sir. Okay, fine. Okay. Now consider. Now conservation of mechanical energy. Conservation of mechanical energy. கவனிங்கடா, கவனி. Conservation of mechanical energy is only used when the system has no non-conservative force. Okay, only conservative force irundha mattum we can apply conservation of mechanical energy. Now consider for a pure rolling, there is no relative motion at the point of contact. There is no a friction factor. Friction factor nahi, viscous force nahi, air drag nahi. இல்லை எதுவுமே கிடையாது. சரியா? ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸும் கிடையாது, ஏர் ட்ராகும் கிடையாது, விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். தீஸ் ஆல் ஆர் known mechanical non-conservative forces. Right? So definitely we can apply mechanical energy. So I can say U initial plus K initial, which is equal to U final plus K final. This is a formula. Make note of this formula. Sorry, this is a final. Now take down the question. Is in the book. Now take down the question. Question the maximum compression of the spring first question 131 para. Question number 131. A solid sphere of mass 2 kg is rolling on a frictional horizontal. எங்கடா இருக்கு? கொலாய்டு வந்து ஃப்ரீ. கவனி, இந்த இடத்துல கொஸ்டின் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்களா? ஃப்ரிக்ஷனல் ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸா? லிசன் இந்த கொஸ்டின் பார்க்குறது முன்னாடி நான் ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன்டா. கவனி. வெயிட்ரா. ஸோ இப்போ ஒரு கொஸ்டின் தரேன், அந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணு, அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். சரியா? வெயிட் பண்ணு. கவனி. Listen. A ball roll on a surface. Okay, roll on a surface. சரியா? There is a force acting here. There is a force B here. Okay, force in the acceleration இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. சரியா? This will be the acceleration of CM. சரியா? This acceleration of CM at the center. Right? சரியா? So இந்த இடத்துல பார்த்தோம், பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல பார்த்தோம்னா there is here be I alpha into I. Sorry, R into alpha. கரெக்டா? This radius B R.
Now consider the surface is a frictioned surface. This will be AC. So this surface is I am taking this surface as a friction surface. This will be in this direction. Okay, எப்படி சார் டைரக்ஷன் சொன்னீங்க அப்படின்னா கவனி, if you want to move forward, கவனிடா, உன்னோட ஃபுட் இருக்குல்ல, உன்னோட கால் இருக்குல்லடா, இப்போ நீ மூவ் ஃபார்வர்ட்னா நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னா you are pushing backward, கரெக்டா இல்லையா? you are pushing the ground backward. After that your leg will be goes in this direction, right? You are pushing the ground backward. There is a motion that it will be opposite. Friction will be acting opposite. கரெக்டா இல்லையாடா? So in the questions நிறைய பேர் ஜெனரலா கேக்குற क्वेश्चन, when you are moving forward what is the direction of friction னு கேட்டா it will be forward, right? Makes sense guys, makes sense. சரியா? Now calculate what is the frictional force. Now this surface is the friction surface. I am taking this surface is the friction surface. Now I am taking finding the frictional force. Listen guys. இப்போ கவனி, due to translational equilibrium, now applying a translational equilibrium, Newton's second law of translation motion. I am ending very soon ரா. சரி, நான் வந்து முடிச்சிருவேன், இன்னும் கொஞ்சம் தான், அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் 2-3 ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டு முடிச்சிருவேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் வந்து பட் ப்ரோ நியூட்டன்ஸ் லால ஆப்போசிட். கவனிடா, நியூட்டன்ஸ் லா என்ன சொல்லியிருக்கேன், மோஷனுக்கு ஆப்போசிட்ல ஆக்ட் ஆகும் சொல்லியிருக்கேன், ரைட்? கரெக்ட் தான். பட் ப்ராக்டிக்கலி திங்க் பண்ணு, ரோலிங் மோஷனுக்கு ப்ராக்டிக்கலி யூ நீட் டு திங்க். when you move forward your friction will be for a rolling motion. Consider rolling motion. கைஸ், அது டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன். நீ சொல்றது கரெக்ட் சார். டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன்ல இது இப்படி மூவ் ஆனா ஃப்ரிக்ஷன் இப்படி தான் ஆக்ட் ஆகும். சரியா? when you give the force in this direction friction will be opposite to resist the motion. But rolling is something different. think practically. அதுக்கு தான் நீ நடக்கிறத நான் எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன். இப்போ உன்னோட ஃபுட்ல ஃப்ரிக்ஷன் ஃபார்வர்டில் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்துக்கோ. நீ வலிக்கிட்டு இருந்தால் கீழே விழுந்துருவ. சரியா? So listen, now consider Newton's second law of motion for the translation motion. Newton's second law, this is the external force F. Okay, this is the external force B, F in the past x direction plus F, which is equal to, this is the mass of the object B, M. Okay, M into AC. Correctly applying Newton's second law of motion. Right? For a translation motion. Right? Second thing is applying Newton's second law for a rotation. Rotation and tau net which is equal to I into alpha. Correctly I into alpha. But tau net எவ்வளோடா இருக்கும்? So due to the force, இந்த force center of mass எவ்வளோ? F into R. This will be clockwise, so minus. Due to friction minus F into என்னடா இருக்கும்? minus F into R, which is equal to I into alpha. Right? I into alpha. Now sorry, this will be plus, anti-clockwise layer plus. So F which is equal to I alpha, R காமன் எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்துடலாமா? plus F ன்ட்டு வரும். சரியா இல்லையாடா? For a pure rolling, we know that pure rolling AC which is equal to, AC which is equal to என்ன சொல்லியிருக்கேன்? And the second equation புரியல, கவனிடா. There is a force, frictional force and the external force F. Frictional force and the external force B here. Right? Frictional force, external force B here. Right? So for translation equilibrium, equilibrium கிடையாது, translation motionக்கு நியூட்டன் செகண்ட் லா அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா F net which is equal to MA. அதே ரொட்டேஷன் அப்ளை பண்ணோம்னா F net which is equal to I alpha. ரைட்? F netல 2 ஃபோர்ஸ் இருக்கு, 2 ஃபோர்ஸ்னால ஏற்படுற டார்க் என்ன, அதான் கால்குலேட் பண்ணிருக்கு.
ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கா, எஃப்ன்ற ஃபோர்ஸு இன்னொரு ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ், ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ், ரெண்டோட டார்க் கால்குலேட் பண்ணி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆல்ஃபான்னு போட்டேன். ரைட். சரி, ஸோ அதுலேருந்து எஃப் மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டு இதுலேருந்து ஆரை காமனாக எடுத்து இங்கே டிவைடு கொண்டு போயிட்டு இந்த மைனஸ் எஃப் இந்த சைடு இருந்தால் ப்ளஸ் எஃப் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஏசி விச் இஸ் ஃபார் அ பியூர் ரோலிங் ஏசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ ஆல்ஃபா. ஐ நோ தட் ஏசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ ஆல்ஃபா. கரெக்டா இல்லையாடா? கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா. ஃபார் this is a ring. Okay, take down, this is a ring. Its mass b m, its radius b r. சரி, சப்போஸ் இதை வந்து ஒரு ரிங்காக வச்சுக்கோ. சரி, this is a ring. Okay, this I am taking ring. சரி, for your understanding. இல்லைனா ஐனே வச்சுக்கோ, நோ ப்ராப்ளம், எனி ஆப்ஜெக்ட். சரி, it can be a ring or a sphere or a plate. இது மூணாக தான் இருக்கும். சரியா, அது மூணில் ஒன்றா தான் இருக்கும். சரி, அப்போ ஏசி which is equal to r alpha. நெக்ஸ்ட் திங் என்னடா, அப்போ f which is equal to என்ன வரும்? f which is equal to this alpha by r. Sorry. We know that f which is equal to m. Hey, 1 minute. Yes, clockwise minus. I am taking clockwise as minus. சரியா? So listen guys, listen. இப்போ f plus f which is equal to m into ac whole divided by minus f plus f which is equal to I alpha divided by r. இந்த ஸ்டோரி புரியுதுல? f plus f which is equal to m into ac divided by f minus f which is equal to I alpha by r. இதோட இந்த இங்கிட்டே இருக்கணும். சரி, minus f plus f. Okay, now solving these two equations, it will cancel out 2f which is equal to m ac, we know that r into alpha plus I into alpha by r. சரியா? சரிடா, this is one of the way. அடுத்தது இப்போ f இருக்கு plus f which is equal to m into ac. Next is minus f plus f which is equal to I alpha by r. சரியா? இப்போ now I am subtracting these two things. Friction will cancel out. Then 2f which is equal to என்னடா வரும்? m ac become r alpha plus I alpha by r. சரி, I alpha by r. யாரோ கால் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. சரியா? So from this I am calculating alpha which is equal to alpha காமன் எடுத்துட்டோம்னா mr plus I by r which is equal to 2f. சரியா? அப்ப alpha which is equal to 2f whole divided by mr plus I by r. சரி, mr plus I by r. and minus I alpha by r தானே வரும். Yes, it will be minus. Yes, 1 minute. I'm doing in a wrong way. I'm going in a wrong way, I think so. 2f divided by m minus I think I'm going in a wrong way da. Amma? No, don't the sum out. Cancel this. நீ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதா, இதை அப்படியே விட்டுரு, மறந்துரு. இதை பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்காது, அப்படியே மறந்துரு. ஓகேவா? it will confusing you, don't worry. Okay, it will confusing you guys, don't see this. இந்த ப்ராப்ளம் அப்படியே மறந்துரு. ஓகே, சரியா? பியூர் ரோலிங் இது வரைக்கும் புரிஞ்சதில்ல. இதை மட்டும் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணு. there is no relative motion, there is no friction factor. பியூர் ரோலிங் அப்படின்னா VCM which is equal to omega, ACM which is equal to alpha into r. மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் remains same. இது வரைக்கும் போதும். இப்போ பார்த்ததை விட்டு நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போனேன், பட் அது குழப்பிருச்சு. ஓகேவா?
கெட்ட கனவா நினச்சி மறந்துடுங்க. ஓகேவா? இது வரைக்கும் பார்த்ததை விட்டுருங்கடா. சரி, இட் வில் கன்ஃபியூசிங் யூ. ஐ எம் கோயிங் இன் எ வே. ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போனேன், பட் இட் வில் கோஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் வே. ஓகே, தப்பாக போயிடுச்சு அது. ஓகே, தப்பாக போயிடுச்சுடா, அதை விட்டுரு. கிளியரா? ஸோ இப்போ கன்சர்வேஷன் லாக்கு மட்டும் வா. கம்மிங் டு கன்சர்வேஷன் லா. கவனி, இதில் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, அதில் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற டேர்ம் கொடுத்துருப்பான். சரி, solid sphere of mass 2 kg is rolling on a frictional horizontal surface with a velocity of 6 meter per second. இப்போ எல்லாருக்கும் டவுட் வரும், சார் how can I put conservation law in this question, because there is a frictional factor be here. ரைட்டா இல்லையா? இந்த கொஸ்டின் பாருங்கன்னா, இந்த கொஸ்டின் பாரு, இதை தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போனேன், குழப்பி போச்சு. சரியா? இதுதான் நான் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போனேன், கன்ஃபியூஸ் ஆகி எங்கெங்கேயோ போயிடுச்சது. ஹியர் ஃப்ரிக்ஷனல் ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்குது சார். அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் வந்துருச்சு சார். அப்போ ஹவு கேன் ஐ அப்ளை கன்சர்வேஷன் லா ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் சார் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும். கரெக்டாக இல்லையா? மேக் சென்ஸ். ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணு. there is an object rolling which make a point contact. Right alliya? Which make a point contact on the surface. Right? So point contact, rolling motion irundichu அப்படினா the surface should have friction. Rolling motion, plane surface இருந்தாலும் சரி, inclined surface இருந்தாலும் சரி, the surface should have friction, but its effect is negligible. அவ்வளோதான். இப்போ பிளேன் சர்ஃபேஸில் இட் எஃபெக்ட் இஸ் நெக்லிஜிபிள். இன்க்ளைன்டு சர்ஃபேஸ் நான் நெக்ஸ்ட் சொல்லி தரேன். சரியா? இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸ் பற்றி கவலைப்படாத, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ லேட்டர். நவ் கன்சிடர் ஒன்லி த பிளேன் சர்ஃபேஸ். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் விச் மேக் கான்டாக்ட் அட் த பர்டிகுலர் பாயிண்ட். Yes, I will arrange one more revision session. Wait for that. Okay, wait for that time. Okay, time வந்துருச்சு அப்படின்னா I will explain it. கவனிங்கடா, ரோலிங் மோஷன் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு. திஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் கான்டாக்ட். தி சர்ஃபேஸ் இஸ் அ ஃப்ரிக்ஷனல் சர்ஃபேஸ். ஃப்ரிக்ஷனல் சர்ஃபேஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும். பட் த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் வெரி 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 லெஸ். அதை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போனேன். அதுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட்டு 0 வரும்டா. ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் பி 0 வரும். சரியா? ஆனால் எங்கெங்கேயோ போய் தப்பு பண்ணிட்டேன் அதை. சரியா? ஸோ அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி நெக்லிஜிபிள். ஓகேவா? மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ. அது ஃப்ரிக்ஷனல் சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் மூவ் ஃபார்வர்ட், பட் தேர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆன் திஸ் கேஸ். புரியுதா குழப்பதா தம்பிங்களா? இதை சொல்ல புரியுதா குழப்பதா? தேர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், பட் த சர்ஃபேஸ் ஷுட் ஹாவ் ஃப்ரிக்ஷன். என்ன சார் இருக்குங்கிறீங்க, இல்லைங்கிறீங்க, எப்போ சார்? ஆனால் when will you start 12th syllabus? 12th நான் ஷெடியூல் கொடுத்துருக்கேன்டா. அக்கார்டிங்லி ஐ வில் ஸ்டார்ட் 12th syllabus வெரி சூன். இப்போ தான் 11th ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் முடிச்சிருக்கோம். ரைட்? இன்னும் ஒரு வால்யூம் இருக்குது, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிலபஸ், அது எல்லாமே. ஸோ அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் we are going to start 12th syllabus. ரைட்? காட் இட். புரியுதா தம்பிங்களா? சர்ஃபேஸில் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குடா, but contacting surface is a point, so the frictional force is very very less. clear-ஆ புரியும் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். clear-ஆ புரியும் நினைக்கிறேன். without friction it will not roll. You will get the schedule from my WhatsApp group. WhatsApp groupல ஜாயின் பண்ணிக்கோ. you will get the schedule. என்னோட டெலிகிராம் குரூப் லிங்க்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணி கண்டிப்பாக கிடச்சிரும். டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ணுறா. டெலிகிராமில் என்னோட ஷெடியூலை பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன். யூ வில் கெட் இட். ரைட்? இப்போ நவ் கன்சிடர் திஸ். A spherical ball roll ஆகுதுரா with a velocity 6 meters per second. It collide at the end of the ideal spring at the other end. Okay, now take the problem. There is a spring. Okay, a spherical ball which comes with a velocity v which is equal to 6 meters per second. Its mass is 2 kg. So its mass be 2 kg. Point contact, so it's frictional force nahi. Frictional force 0. Okay, frictional force consider nahi. Okay va? So we can apply conservation law. Correct aliyada?
it is undergo rolling, which is undergo rolling. Okay, so we can apply initially its potential energy 0. The kinetic energy, total kinetic energy of the ball is converted into potential energy of the spring. சரி கவனி. ஸோ அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோடா வரும்? டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பால் எவ்வளோ? half mv ஸ்கொயர் ப்ளஸ் half I omega square. Okay, we know that v which is equal to omega into r. Correct? V which is equal to omega into r. Use this. சரியா? Then which is equal to half mv square plus half into what is the moment of inertia for a spherical ball? Hey, முடிச்சிட்டேன். This is the last problem. What is the moment of inertia for a spherical ball? It will be 2 by 5 mr square ada. For a spherical ball தானே கொடுத்துருக்காங்க, solid spherical ball. ஓகேவா? அப்போ 2 by 5 mr square plus sorry mr square into omega square என்னடா? omega which is equal to v by r. v by r the whole square. கரெக்டா? v by r the whole square. அப்போ half m v square plus 2 cancel 1 by 5 r square cut. அப்போ 1 by 5 mv square. அப்போ which is equal to 5 2s are 10 is 7 mv square. கரெக்டா இல்லையாடா? So this is the initial kinetic energy. This is the initial kinetic energy of the ball, 7 mv square by 10. 7 mv square by 10. Clear? Idea புரியுதா? So this entire kinetic energy is converted into its potential energy. Finally, this is a maximum compression. This is a maximum compression Bx. Right? This kinetic energy is converted into half k x square. Now solve the problem, you will get the answer. Like, take the screenshot of the question. Okay, next other question, screenshot எடுத்துக்கோடா. அடுத்த question, without slipping, pure rolling. Make note of it. Question number 132 screenshot எடுத்துக்கோ. 133 போடலாம். screenshot எடுத்துக்கோ. 133 132 சரியா? எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோடா. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்க்ளைன்டு பிளேன் மட்டும்தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. we will see on next class will be on I think Tuesday வரும்னு நினைக்கிறேன். மண்டே கிளாஸ் இருக்குல்ல, மண்டே வந்து நான் சென்னையில் இருப்பேன். மேபி கிளாஸ் எடுக்க வாய்ப்புகள் கம்மியாக தம்பிங்களா. ஸோ அதனால் மண்டே வந்து நான் வேறு ஏதாவது ஒரு செஷன் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். டியூஸ்டே மார்னிங் செஷன் வந்து நான் முடிச்சிருவேன். ரொட்டேஷன் ரோலிங் மோஷன் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிருவேன். ஸோ ஓவரால் மெக்கானிக்ஸ் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் ஆன் திஸ் டைமிங். ஓகேவா? மெக்கானிக்ஸ் ஓவரால் கிடையாது, ஃபுல்லாகவே முடிச்சாச்சு. ஓகேவா? அடுத்தது கிராவிடேஷன் இருக்குது. கிராவிடேஷனாக 2 செஷன் போதும். சரி, ஒரு நாள் போதும். மார்னிங் ஈவினிங் 2 செஷனில் முடிச்சிடலாம். ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான். கொஞ்சம் டெரிவேஷன் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். சென்னையில் இருந்தே எடுங்க. எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகலடா. எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீட்டில் இருக்குடா. சரியா? ஓகே கைஸ், bye டாட்டா, see you on the next class. Hey, like the video தம்பிங்களா. like my video, share my YouTube channel link to your friends, subscribe my channel. ஆனால் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஈஸி தான்டா. தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டெப்த்துலாம் கிடையாதுடா. தெர்மோடைனமிக்ஸ் ரொம்ப டெப்த்துலாம் கிடையாது, பேசிக்ஸ் தான். ஸோ அந்த பேசிக்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். ஓகே, தெர்மோடைனமிக்ஸ் கண்டு பயப்படாதீங்க. ஓகே, என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நான் எல்லா சாப்டரும் ஈஸி தான்டா சொல்லுவேன். எந்த டீச்சரை கேட்டாலும் எல்லா சாப்டரும் ஈஸின்னு தான் சொல்லுவாங்க. சரியா? ஆனால் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் எது அதிக இம்பார்ட்டன்ட்னு என்னால் சொல்ல முடியும். சரியா? யூ நீட் டு கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தெர்மோடைனமிக்ஸ் பிகாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கொஸ்டின் இஸ் ஹை. சரியா? நீ எந்த ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் எடுத்தாலும் எல்லா சாப்டரும் ஈஸின்னு தான் சொல்லுவாங்க, இன்க்ளூடிங் மீ. எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் ஆடா, அதான் நான் சொன்னேன்ல, நான் 12th படிக்கும்போது ஃபிசிக்ஸை கடுப்பாகி படித்தேன். நான் வெறுத்து படித்தேன். உண்மையாக நான் உங்கள் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நானும் ஃபிசிக்ஸை வெறுத்து படித்தேன்டா. டிங். ஓகேவா? நானும் 12th படிக்க ஃபிசிக்ஸ் எனக்கு பிடிக்காது அவ்வளோவா. இப்போ ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சரியா? ஸோ ஓகே கைஸ்,
see you all next class. Physics லவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கும் அது பிடிக்க வரும். லவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் விட்டு போகவே முடியாது, அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும். சரியா? ஓகே கைஸ், பாய் பாய் பாய், டாட்டா, see you.